Fast transistor logic says that whenever your MOSFET is on, okay, whenever your MOSFET is on, it will pass the logic or it will transfer the logic from one point to the other point in this way. Like if the PMOS is on and if I want to pass logic 1 from one point to the other point, if this is gate, okay, so from source to drain or drain to source, I want to pass this logic 1. Pass this logic 1 andre meaning ಏನು? Here I have 5 volts or 3 volts, okay, in general 1 or high, that should reach to the other point. This voltage should reach to the other point. Okay, say I have 5 volts only. So this will faithfully transfer the logic high. NMOS, if it is on, it will faithfully transfer the logic 0 on the other side. It will faithfully transfer the logic 0 on the other side. Okay. On the other hand, if I want to pass logic high from NMOS, ಅಂದ್ರೆ 0 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 0 ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲ 5 ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ 5 volts ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Here if I want to pass 0, this 0 will not come here. Why it will not come? Because PMOS is good passer of logic 1 and NMOS is good passer of logic 0, or the reverse, it is bad passer of logic 0, this is bad passer of logic 1. ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ say 0 volts, it will be easily passed. It depends on actually one equation. VGS should be greater than or equal to VT. This is within the straight line, that is mod. This is called as mod. So mod of VGS should be greater than or equal to VT. This equation should be satisfied always. Always this should be satisfied. Okay, and depending on only this equation, we conclude these things. PMOS is good passer of logic 1, PMOS is bad passer of logic 0, NMOS is good passer of logic 0, NMOS is bad passer of logic 1. Let us understand it. Let us understand. PMOS, okay, when this will be on, zero, correct? 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. When I want to pass logic 5 volts, okay, I want to pass this logic 5 volts to other side. Okay. So just use this equation. What is VGS? You have to understand what is VGS. What is VGS? VG minus VS. What is VG? Gate voltage. What is VS? Source voltage. What is VT? It is threshold voltage, correct? It is threshold voltage. What is threshold voltage? Minimum voltage to turn on that MOSFET. Minimum voltage to turn on the MOSFET. Let me give you an example of a diode. If the diode is made up of silicon, what is its threshold voltage? 0.7. If it is made up of germanium, 0.8.
3. What do we understand by that? Threshold voltage of silicon diode is 0.7 means what? If I apply 0.7 volts across the diode, then it will turn on. If I apply 0.5 across the diode, it will not turn on. So I hope you understood what is threshold voltage. Minimum voltage required to turn on the device. Correct? Now this is VT, and we assume, let us assume that all the MOSFETs are made up of silicon. It was freely available, low cost. Okay, fine. Now in this case, okay, VGS is how much? VGS is how much? Or if you want to make it very simple, just split it like this. Not an issue. VGS ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ VG minus VS. Okay, VS ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. Here I am giving 5 volts. Okay, here it is 0. ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Okay, I want to transfer this. So 0, here I am giving 5 volts. So our logic says that source of PMOS should be connected to highest potential. Now diagram splits into a schematic. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಿ source of PMOS is at the top. Why? Because source of PMOS should be connected at the highest potential. Source of NMOS should be connected at the lowest potential. Correct? So let us assume that this is source. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 volts ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು. Let me assume this is source. So VG minus VS ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 0 minus 5 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? Minus 5. Mod of minus 5 should be greater than or equal to threshold voltage of silicon 0.7. Satisfied this equation? Yes. Therefore, if that equation is satisfied, it will pass logic without any issue. Issue ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಐತಿ issue ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ issue ಹಿಡಿಯೋದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? 1 ಅಂದ್ರೆ let me assume 1 means I am giving 5 volts. Let me assume that I am giving 5 volts. Okay. Now I want to pass 5 volts on the other side. 5 volts on the other side. Okay. ಏನಾಗ್ತದ ಹೇಳಿ? VGS ಮಾಡ್ರಿ. 0. 5 minus 5. 0 is greater than or equal to silicon 0.7. Fail ಆಗ್ತದೆ. Therefore, this will not pass it. This will not pass it faithfully. ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀಸನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. Therefore, ಈ ರೀಸನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ರೀಸನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ 4.3 ವೋಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ G. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ? ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ಸ್. Lowest potential should be connected to the source of NMOS. So this becomes the source actually. And therefore, ಈಗ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ VG minus VS ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ.
VG minus VS ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 0.7 ಹೌದಾ ಸೊ 0.7 0.7 is greater than or equal to 0.7 ಈ equation satisfy ಆದ equal to ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ satisfy ಆದ satisfy ಆತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ satisfy ಆಗ್ತಿಲ್ಲೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ 4.4 ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 4.3 ನೇ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ Understood? Zero ಕಳಿಸೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ VG minus VS satisfied. So zero आराम से ಹೋಗ್ತದೆ. Zero आराम से ಹೋಗ್ತದೆ. L dissatisfy ಆಯ್ತು. L satisfy ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಓಕೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನೈತಾ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ MOSFET ಟು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆತಂದ್ರೆ MOSFET ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ MOSFET ಆನ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ MOSFET ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ MOSFET ಇಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ